You don't go from interstellar distances and just lose your way in broad daylight over the desert of New Mexico and run out of gas and crash. Dobrodošli natrag na Balkan UFO kanal. Danas vam po prvi put na ovom kanalu predstavljam ovog čovjeka, doktora Stevena Greera, umirovljenog doktora traumatologije koji je još 1990. godine osnovao CSETI, organizaciju koja se bavi proučavanjem vanzemaljskog života. 1993. godine osnovao Disclosure Project, neprofitnu organizaciju koja je za cilj imala razotkrivanje NLO pojava, prisustva vanzemaljaca i naprednih vanzemaljskih i ljudskih tehnologija. Dokazi koje ovaj čovjek prikupio zadnjih 30 godina su impresivni. Kada kažem impresivni, stvarno to i mislim, jer ovaj čovjek je jedan od najvećih igrača i istraživača u ovom poslu. Tokom godina prikupio je više stotina sati svjedočanstava bivših ratnih pilota, astronauta, nasilnih zaposlenika, bivših zaposlenika tajnih službi, visokih vojnih lica i ljudi iz vlade, da ne spominjem i sate odličnog videomaterijala i veliki broj tajnih dokumenata. Naravno da nećemo sve stići reći u ovom videu, ali poprilično sam siguran da će vas ovaj čovjek zanimati još i više nakon što odgledate dio njegovog predavanja gdje je govorio o temama o kojima još nismo govorili na ovom kanalu. A to su više dimenzije postojanja odakle navodno dolaze neke vrste vanzemaljskih letjelica i što je uzrokovalo rušenje dvije vanzemaljske letjelice u jednom od najpoznatijih NLO slučajeva, onaj u Roswellu, uz rušenje više drugih letjelica zadnjih 70 godina gdje bi zatim skupljali ostatke letjelica i ostatke vanzemaljskih bića na kojima su izvodili autopsije. And all of you know what happened at Roswell, except you don't. You don't go from interstellar distances and just lose your way in broad daylight over the desert of New Mexico and run out of gas and crash. All right, so let's pretend we have a brain. What actually happened, and this is in a document on our website from the FBI, from Guy Hotel, a field agent, to the J. Edgar Hoover, is that a special and new radar installation, euphemism, radar, electromagnetic, but it was configured to have this scalar longitudinal energy in it, which basically, what that is, you know, light is a wave like this, you know, okay, and if you have a laser, it's all one wavelength that is synchronized coherently, which is like green or blue or red. That's what a laser is. And this crystal is used to create that coherence. But then, what if you have light that is a point that doesn't have a wave aspect, but it's just a line? Well, now you're going in multiples of the speed of light. And it is. It is not limited to the speed of 186,000 miles per second, but that technology can and has been weaponized. Okay, so now we get to what was really at Roswell that they were experimenting with that caused two ET vehicles to run into each other. One crashed north of Roswell and just exploded in smithereens because it hit the other one when they switched the system on, because it was a fully materialized 3D object, which they are very careful not to do anymore. We'll get to this. The other one continued on a western trajectory and impacted near Socorro, and that's where the little EB, the little extraterrestrial biological entity, was retrieved that you've heard about. That did happen. So that whole cat and mouse game, or cowboys and Indians nonsense, began in the 40s. Now that's 70 years ago almost, 68 years ago, this summer. So the technologies that allow for tracking, targeting, and hitting interstellar vehicles has gone through multiple generations of refinement. And I won't bore you, we don't have enough time to go into all the information we've collected on this, but just from an operational fund of knowledge you all need to have. A man that I know who was an electronics genius had a corporation that developed
a neutrino light detector. And what that is was his way of expressing when an object is not fully in the 3D, it's not fully materialized, it moves as it begins to cross from the transdimensional world, which is closely approximated to what you would call astral dream body energy. You're going to find out in a minute why they call dreamland out here at Area 51. That spacecraft, as it steps down, as it were, from the energy and resonant field that's transdimensional and non-materialized, releases a burst of this neutrino energy, or neutrino light, that this man, not for that purpose, for other research purposes, had invented a detector for. But in 1974, I believe it was, he was hit with a national security order, bless you, a national security order, NSO, so that technology was seized and put on all the NRO satellites, National Reconnaissance Office. So now we have a geosynchronous position satellite system that looks not only towards Earth, but out into space with these detectors that can pick up an ET craft when it's stepping down out of transdimensional space, we'll discuss this, or hyperdimensional, into 3D, and then lock on it, and they will then attempt to hit it with one of these scalar longitudinal weapons, and sometimes with EMP, other kinds of electronic weapons. And so began the era of what Lynn Stringfield called the crash retrieval process, where over a period of time from the 40s up to, not that, well, still going on, where objects were on occasion, now the hit rate isn't that high, but where on occasion they would be able to target and hit these objects with these electromagnetic systems, and they would be damaged or destroyed or would crash. I have one man on my team who worked near Fort Huachuca, which is Army Intelligence Headquarters, and there's an underground base there. And back in the 70s, at that time, they had 9 extraterrestrial vehicles that were in storage there, and also the bodies from different species had been autopsied near Fort Huachuca. Kada kažem na kraju svoga videa, vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije, to ni izbliza ne može dočarati što je sve od dokaza ovaj čovjek prikupio tokom godina. Neke priče su toliko fantastične da se čovjek sa pravom zapita tko je ovdje lud. U ovom dijelu predavanja doktora Stevena Greera, koji je samo jedan od mnogih tijekom njegove dugogodišnje karijere, mogli ste po prvi put na ovom kanalu čuti spominjanje viših dimenzija odakle dolaze vanzemaljske letjelice, nešto o čemu još nismo govorili na ovom kanalu, i o toj temi ću posvetiti jedan čitav video uskoro kroz tjedan ili dva. Jer dosta ljudi kada pomisli na vanzemaljce i njihov dolazak na našu planetu u većini slučajeva misli na konvencionalno putovanje fizičkog svemirskog broda kroz svemirsko prostranstvo od točke A do točke B. Čini se da je u većini slučajeva stvarnost dosta drugačija. U predavanju ste također možda mogli dobiti razlog zašto je smanjen broj viđenja NLO-a u modernim vremenima, zašto se više ne pojavljuju tako očito kao u ljudskoj prošlosti. Izgleda da je vojna tehnologija toliko napredovala da tim NLO-ima jednostavno više nije sigurno dolaziti na naš planet ili u blizinu našeg planeta. Postavlja se naravno pitanje od kud ljudima takva tehnologija. U nekoliko videa do sad na kanalu smo spominjali moguće suradnje različitih vanzemaljskih rasa sa najmoćnijim vladama diljem svijeta, nešto o čemu je Dr Steven Greer često govorio na svojim predavanjima, ali pisao i u knjigama. Čovjek se naravno odmah zapita koliko je ta vojna tehnologija napredovala u zadnjih 70 godina ako su imali oružje za rušenje NLO-a odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ne samo rušenje NLO-a, nego kako i sam Steven Greer kaže u videu, ubijanje samih pilota tih NLO-a, to jest vanzemaljaca na kojima su radili autopsije u vojnoj bazi Huachuca još 1970. godina, i to ne samo jedne vrste vanzemaljaca, nego puno više. Steven Greer je 4. osoba bitna za UFO pojave i vanzemaljce koja se pojavlja na ovom kanalu. Nakon Boba Lazara, Garyja McKinnona, Philipa Schneidera bilo je vrijeme da vam predstavim ovog čovjeka. I po mom skromnom mišljenju jednog od najimpresivnijih ljudi koji se bave ovakvim poslom. Ljudi koji tvrde da nema dokaza su ljudi koji nikada nisu niti zagrebali površinu u potrazi za dokazima, jer što je sve Steven Greer otkrio prelazi okvire znanstvene fantastike.
Tko je tko u cijeloj ovoj priči? Tko su pozitivci, a tko negativci? Otkriću vam u seriji videa koji stižu jako brzo. Ili kako bi jedan od mojih omiljenih youtubera rekao, držite gače, poljećemo. Vi koji već poznajete rad Stevena Greera, znate o kakvom je čovjeku riječ. Vi koji možda prvi put čujete za njega, recite mi vaše mišljenje u komentarima, što mislite o izjavama ovog čovjeka i želite li još nastavak o njemu i njegovom istraživanju. Reći ću vam još samo ovo o njemu. Wow. Those behind me may move and stand up. To je čovjek koji ima video dokaze pojavljivanja NLO-a na njegov poziv. Zvuči fantastično, zato jer je fantastično, ali znate kako volim završiti video. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.